So in this video, we'll be discussing about error and difference of two quantities, which is the continuation of our previous video. To know the error in sum of two quantities, please refer to my previous video. So for difference of two quantities, let me take the original value of two quantities as A and B. While taking measurement, I take with an error. So absolute error value for A and B is del A and del B. What is the measured value of A? Actually, that I take with the errors. Okay. See, the actual value should be 10, but I measure it as 9.5, which means the original value minus error, that is 0.5 is my error. So, the measured value is original value minus error value. Okay, here in this case, if it is 10.5, I have measured as 10.5 in the second reading. It means original value plus 0.5 error value. So the measured value would be original value plus or minus error value, and for B it is B plus or minus del B. Okay, so here what we are going to calculate is difference. Okay, difference is given by the symbol Z. Difference means it is A minus B. Okay, so this is actually original A value minus original B value, but here what I measured is A plus or minus del A is the measured value for A. Okay, so instead of A, you can take it for A plus or minus del A. This minus, because this is my first value, minus second value. So second value is B plus or minus del B. Okay, so this is, what is this? Actually difference should be Z equal to A minus B, but I am writing it this way. It includes error also, that is plus or minus error also. So it is original difference value Z plus or minus error in the difference, that is del Z. Okay, so this can be written as we did for the sum case. Original value alone, you find the difference separately because it is original value. You can just find the difference directly. So it is A minus B, and then this plus or minus, then del A actually minus del B, but in this case error value, see, if I have error as 0.5 in the first value and 0.7 in the second value, how much is the total error? You will just add up, right? It is 1.2 is the total error. You will not go for the difference. So it should be del A plus del B. But in this case it is minus, so you are going to indicate the minus also. Okay. Can you understand? See, if ஏல ஒரு எரர் வேல்யூ del ஏன்னு இருக்குது, பியில் எரர் வேல்யூ del பின்னு இருக்குது. நான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் டோட்டலாக என்னோடய ஃபைனல் ரிசல்டன்ட் வேல்யூவில் எவ்வளோ எரர் இருந்தது, டோட்டல் எரர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டில் இந்த எரர் வேல்யூ ப்ளஸ் செகண்ட் இந்த எரர் வேல்யூ, இது தான் வந்து என்னோடய எரர்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அப்போ del ஏ ப்ளஸ் del பி தான் ஆக்சுவலி கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஆனால் வந்து இங்கே மைனஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இண்டிகேஷன் அப்படிங்கிறதால ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் எரர்லையும். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த பார்ட்டில் பாருங்கள், ஏ மைனஸ் பிங்கிறது ஒரிஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. ஸோ இட் இஸ் Z ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் திஸ் del A ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் del B. So what is this del A plus or minus del B? It is nothing but del Z. When you compare these two, left hand side and right hand side, you can see Z plus or minus del Z part is equivalent to this part. So which is, as I said, it can be simply only the summation. So here it is considered as del Z is equal to del A plus del B. That is maximum. Again, write this in the wordings. See, this is maximum. Actually, it is possible error in difference. What is this Z? Z here we consider as difference of two value. Then del Z is error in difference. So error in difference is equal to this one, first symbol you have to write, so plus, so which is sum of, what is this? Absolute error of A and absolute error of B. That is absolute error of each individual quantities. Okay, so this is about propagation of errors in difference of two quantities.